doubt and no one can stop you people. Remember, okay? So మీరు ఎంత అలర్ట్ గా ఉంటారో మీ ప్రిపరేషన్ క్లాస్ రూమ్ లోనే క్లోజ్ అవుతుంది, ఓకేనా? సో రిమెంబర్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ we have to introduce what is British East India Company, how did it launch to trade with India, right? Let us see. British, what is it? British East India Company. What company? British East India Company, side heading, right? We already discussed these things, the basic information in the table of form yesterday. I have given you a table form of information yesterday. ఇచ్చనా లేదా? ఏంటి మౌనవ్రతం చేస్తున్నారా? ఎలా మౌనాన్ని వీడండి, మాట్లాడండి. యు okay, were you there in yesterday's class? You yeah, నిన్నటి క్లాస్ హాజరయ్యావా అని అడుగుతున్నా. హాజరైనావా? ఇక్కడే ఉన్నావా? వెరీ గుడ్. అండ్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్. ఓకే, బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. British East India Company was founded on 31st December 1600. British East India Company was founded on 31st December 1600. Remember, this is very important. The day is very important. 31st December 1600, British East India Company was founded. Right. And now the cross questions will be, who was the queen at the time of the foundation of the British East India Company? Queen Elizabeth. Queen Elizabeth I. Queen Elizabeth I made a charter and gave complete permission to the British East India Company, right, for a period of 15 years to trade with India and Eastern world, to trade with India and Eastern countries. Okay, remember, Eastern world. Remember, this thing is very, very important. So British East India Company was founded on 31st December 1600. Right, Queen Elizabeth I, she made a charter. According to this charter, she gave complete trade monopoly power. Trade monopoly. What is monopoly? Trade monopoly power to the British East India Company for a period of 15 years to trade with India and Eastern world. Remember, this is very, very important. See, once again, I will repeat this. Remember, British East India Company was founded on 31st December 1600. Queen Elizabeth, she was the queen of right, United Kingdom or Britain, or that is England. Okay, Queen Elizabeth I created a charter which accordingly British East India Company had given trade monopoly power to trade with India and Eastern world for a period of 15 years. What is the time period? 15 years. Okay na? ఏమీ లేదు, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ 1600 డిసెంబర్ 31న స్థాపించబడింది. ఇది స్థాపించబడడానికి కారకురాలు ఎవరంటే ఆనాటి బ్రిటన్ రాణి ఎవరు? ఎలిజబెత్ I. ఆమె ఏం చేసిందంటే బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి 15 సంవత్సరాల పాటు వర్తక గుత్తాధిపత్య హక్కుల్ని కల్పిస్తూ భారతదేశం మరియు తూర్పు రాజ్యాలతో, తూర్పు దేశాలతో వ్యాపారం చేయడానికి అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు? 15 సంవత్సరాల పాటు. దేన్ని కల్పించింది? ట్రేడ్ మోనోపోలీ పవర్ అంటే వర్తక గుత్తాధిపత్య హక్కుల్ని కల్పించింది. దేంతో వ్యాపారం చేయడానికి? ఇండియా మరియు ఈస్టర్న్ వరల్డ్ అంటే భారతదేశంతో పాటు తూర్పు దేశాలతో వ్యాపారం చేయడానికి. అందుకే పేరు చూడండి, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అంటున్నాం. తూర్పు
భారతదేశం అంటే తూర్పు దేశాలు మరియు భారతదేశంతో పాటు తూర్పు దేశాలతో వ్యాపారం చేయడానికి. దట్స్ ద రీజన్ ద కంపెనీ నేమ్ ఈజ్ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, ఈవెన్ ద ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఓకే, సో ఆల్ వెస్టర్న్ కంపెనీస్ started trading with the eastern world. That's the reason East India companies. Okay, remember this East India company is also known as merchants adventures. Merchant of adventures. అడ్వెంచర్ అంటే సాహసం చేసేవాళ్ళు. అంత గొప్ప వర్తకులు ఎవరు? ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి చెందిన వర్తకులు, చాలా పవర్ఫుల్. అందుకే వాళ్ళని మర్చెంట్ అడ్వెంచర్స్ అంటాం. మర్చెంట్ అడ్వెంచర్స్. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఈజ్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ మర్చెంట్స్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్. సాహసం చేసే అద్భుతమైన వర్తకులు కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి మర్చెంట్స్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్స్. అండ్ ద నిక్ నేమ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఈజ్ జాన్ కంపెనీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ జాన్ కంపెనీ. జాన్ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ. దీన్ని మరొక పేరుతో ఏమని పిలుస్తాం? జాన్ కంపెనీ. మర్చెంట్ అడ్వెంచర్స్ అండ్ జాన్ కంపెనీ. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ is also known as John Company or Merchant Adventures. Remember, ఎందుకంటే జాన్ అనే అతడు ఇందులో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది. పర్మిషన్ ఎవరు ఇచ్చారు? ఆనాటి బ్రిటన్ రాణి ఎవరు? క్వీన్ ఎలిజబెత్. క్వీన్ ఎలిజబెత్ దేన్ని రూపొందించింది? షీ క్రియేటెడ్ ఏ చార్టర్ ని రూపొందించి. ఈ చార్టర్ ఏం చెప్తోంది? రైట్, according to this charter, which accordingly East India Company had given trade monopoly power to trade with India and Eastern world for a period of 15 years. Okay na? Remember, what is trade monopoly power? What did you understand by the term trade monopoly power? What is trade monopoly power? You stand up. You. Yeah. Trade monopoly power. Do you like trade? Do you like trade? No. Okay. Suppose, right. You are very much interested in gold business. Gold. Okay. And the government of Andhra Pradesh has given you complete trade monopoly power in gold and jewelry. Complete trade monopoly power. What is your name? Chandrika. చంద్రికకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయి వర్తక గుత్తాధిపత్య హక్కుల్ని కల్పించింది. దేంతో వ్యాపారం చేయడానికి? బంగారంతో వ్యాపారం చేయడానికి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏపీ స్టేట్ ఎంతైతే ఉందో, ఎంత మేరకు అయితే ఉన్నాయో, ఆ ఏపీ స్టేట్లో మొత్తం బంగారు దుకాణాలు నీ అండర్లోనే ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇంకెవరు కూడా ఆ బిజినెస్లోకి ఎంటర్ అయ్యే అవకాశము ఉండదు, ఉండరాదు. దాన్ని ఏమంటామంటే వర్తక గుత్తాధిపత్య హక్కులు అంటాం. ట్రేడ్ మొనోపలీ పవర్. ఇప్పుడు నీ చంద్రికకు పూర్తి స్థాయి గుత్తాధిపత్య హక్కుల్ని కల్పించింది ప్రభుత్వం. ఇక చంద్రికకు పోటీగా చంద్రకళ దిగుతానంటే కుదరదు. చంద్రకళకు కూడా అనుకుంటుంది నేను కూడా బంగారంతో బిజినెస్ చేస్తానని. అవకాశం లేదు. ఎందుకు? కంప్లీట్ ట్రేడ్ మొనోపలీ పవర్స్ ఎవరికి ఉన్నాయి? చంద్రికకు ఉన్నాయి. చంద్రిక మాత్రమే బంగారంతో వ్యాపారం చేస్తుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే ట్రేడ్ మొనోపలీ పవర్. అండ్ అప్లై ద సేమ్ థింగ్ టు బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్, Chandrika. Nice meeting you. Okay. Now have a look. Apply the same thing on British East India Company. British East India Company has given the complete trade monopoly power to trade with the India and Eastern world for a period of 15 years. From the day that had been launched, 31st December, till 15 years. Okay. Now what it means? From Britain or from England, one and only company which can trade with Eastern countries, including India. There is no other monopoly to the British East India Company.
So no other than the British East India Company can enter in the Eastern world business, in the Eastern world market. One and only British East India Company has given the trade monopoly power, and no other company entered the Eastern world. Remember, అది అంటే బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి పూర్తి స్థాయి గుత్తాధిపత్య హక్కులు కల్పించారు కాబట్టి బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మాత్రమే తూర్పు రాజ్యాలతో, తూర్పు దేశాలతో, ఇండియాతో మొత్తంతో వ్యాపారం చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇక వేరే కంపెనీలు వచ్చే అవకాశం లేదు. ఎక్కడి నుంచి? ఇంగ్లాండ్ నుంచి. ఓన్లీ విచ్ కంపెనీ హ్యాస్ గివన్ దిస్? ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. దీన్ని ట్రేడ్ మోనోపోలీ పవర్. ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇచ్చారు? 15 years ఇచ్చారు. దేంతో వ్యాపారం చేయడానికి? ఇండియా అండ్ Eastern world. That's the reason the company name is British East India Company, and the company is also known as Merchants Adventures. The company's nickname is John Company. What is it? John Company. The moniker or nickname is John Company because John was the founder of this company who had invested highest amount of the capital in this company. Okay, and now the charter created by Queen Elizabeth has the time period of 15 years. Okay, now coming to the point. Later, Queen Elizabeth was succeeded by James I. Queen Elizabeth was succeeded by James I. Queen Elizabeth తర్వాత వారసుడు వచ్చాడు. ఎవరు అతడు? చెప్పండి. James I వచ్చాడు. Queen Elizabeth immediate successor was James I. Queen Elizabeth was succeeded by James I, and this James I in the year 1608 he came to the power. He came to power. Who came to power? Right, James I came to power. Up to Queen Elizabeth, they were belonging Tudor dynasty, and later James I came from Stuart dynasty, and he was the immediate successor of Queen Elizabeth. And in the year 1608, he increased the trade monopoly power of British East India Company unlimited, indefinitely. There is no specific time. There is no limit time period in the monopoly power of the British East India Company, which was extended for unlimited time period, indefinitely. Who extended the trade monopoly power of British East India Company unlimitedly? James I. కానీ ఫస్ట్ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క ట్రేడ్ మోనోపోలీ పవర్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇచ్చింది క్వీన్ ఎలిజబెత్? 15 years ఇచ్చింది. బట్ దిస్ మ్యాన్ జేమ్స్ I, soon after his coming to the throne, he increased the trade monopoly power of British East India Company in the year 1608 indefinitely or for a period of unlimited. అంటే అపరిమితంగా పెంచేశాడు. ఎవరు పెంచేశాడు? Who extended the time period of British East India Company trade monopoly power unlimitedly? Cheppandamma. James I. So this time period was extended and continued till the further Royal Order 1813. In the year 1813, British, right, in the year 1813, British government made an act called Chartered Act. Which act? Charter Act. What act? Charter Act. What is it? 1813. Through this Charter Act, British East India Company's trade monopoly power has reduced to minimum. Right? The British East India Company's trade monopoly power has removed except trade with China and trade with tea. Trade with China and trade with tea. Remember, this is very, very important. So in the year 1608, the trade monopoly power of British East India Company has increased and extended till the further Royal Order.
extended unlimitedly by James I, and that unlimited trade monopoly power of British East India Company has ended partially in the year 1813 through the Charter Act. Still, British East India Company can enjoy the trade monopoly power in the trade with China in the tea trade and trade with China, and trade with tea. These two can enjoy the British East India Company. Remaining other trades, British East India Company lost its monopoly power in the year 1813. Remember, very very simple. బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మొదటిసారి వ్యాపార గుత్తాధిపత్య హక్కులను కల్పించింది ఎవరు చెప్పాలి? క్వీన్ ఎలిజబెత్. ఎన్ని సంవత్సరాలు కల్పించింది? రైట్, 15 years, అంటే 1615 వరకు ఉంటుంది. కానీ ఆ తర్వాత 1608 లో వచ్చిన జేమ్స్ I దాని యొక్క గుత్తాధిపత్య హక్కుల్ని అపరిమితంగా పెంచేశాడు, అన్లిమిటెడ్ గా. ఓకేనా? అలా అన్లిమిటెడ్ గా పెంచేసిన జేమ్స్ I యొక్క ఆర్డర్ ఎప్పటి వరకు కొనసాగిందంటే 1813 వరకు కొనసాగింది. కానీ 1813 లో ఒక చట్టం వచ్చింది. ఆ చట్టం పేరే చార్టర్డ్ యాక్ట్ 1813. చార్టర్డ్ యాక్ట్ 1813. ఈ చట్టం ద్వారా బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీస్ ట్రేడ్ మోనోపోలీ పవర్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ టు మినిమం. రెడ్యూస్డ్ పార్షియలీ. పార్షియలీ అంటే ఏంటి? పార్షియల్ అమౌంట్, కొంత భాగం తీసేశారు. ఎవరి యొక్క ట్రేడ్ మోనోపోలీ పవర్ని తగ్గించేశారు? బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా. తగ్గించేస్తే ఇంకా స్టిల్ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ హ్యాడ్ ట్రేడ్ మోనోపోలీ పవర్ ఓవర్ ట్రేడ్ విత్ చైనా అండ్ ట్రేడ్ విత్ టీ. టీ అంటే మనం తాగే తేయాకు ఉంటుంది కదా, తేయాకును పండిస్తాం కదా మనం. తేయాకు బిజినెస్ ప్లస్ అదేవిధంగా చైనాతో వ్యాపారం చేయడానికి, ఈ రెండింటిలో కూడా ఇంకా బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఏముంది? మోనోపోలీ పవర్ ఉంది. బట్ రిమైనింగ్ ఆల్ బిజినెస్ ఇట్ లాస్ట్ ఇట్స్ మోనోపోలీ పవర్. అంటే దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 1813 చార్టర్డ్ యాక్ట్ ప్రకారం బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ట్రేడ్ మోనోపోలీ పవర్ కేవలం 2 బిజినెస్లకు పరిమితమైంది. ఏంటది? చైనా అండ్ టీ. రిమైనింగ్ అదర్ బిజినెస్ ఉంటాయి కదా, కాఫీ కానీ, షుగర్ కానీ, రైట్, క్లాత్ కానీ, క్లాత్ అంటే కాటన్, ఇలా చాలా ట్రేడ్స్ ఉంటాయి. వాటన్నిటిలో కూడా బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క మోనోపోలీ పవర్ ఏమైంది? రద్దయింది, ఎండ్ అయిపోయింది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే 1813 నుంచి బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మాత్రమే కాదు, ఏ ప్రైవేట్ వ్యక్తి అయినా కూడా ఇంగ్లాండ్ నుంచి, బ్రిటన్ నుంచి బయలుదేరి తూర్పు దేశాలకు, భారతదేశానికి వచ్చి వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు, ఏ బిజినెస్ అయినా చేసుకోవచ్చు. కానీ ఈ రెండింటిలో మాత్రం అడుగు పెట్టకూడదు. ఇంకా స్టిల్ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ హ్యాడ్ ట్రేడ్ మోనోపోలీ పవర్ ఇన్ ట్రేడ్ విత్ చైనా అండ్ ట్రేడ్ విత్ టీ. ఓకేనా? సో the British East India Company's trade monopoly power has reduced to minimum, right? And trade monopoly power has confined to trade with China and trade with tea, and remaining other trades have ended. ఓకేనా? రిమైనింగ్ ట్రేడ్స్ లో బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీతో పాటు ఇంకా చాలా మంది ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కూడా ప్రవేశిస్తారు. ఓకేనా? రిమెంబర్, అర్థమైందన్న? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మొదటిసారి ట్రేడ్ మోనోపోలీ పవర్ 15 years ఇచ్చింది ఎవరు? క్వీన్ ఎలిజబెత్ చార్టర్ ద్వారా, రైట్. అనంతరం వచ్చిన వారసుడు ఎవరు? జేమ్స్ I ఏం చేశాడు? దాన్ని అన్లిమిటెడ్ గా పెంచేశాడు. అలా బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క అన్లిమిటెడ్ ట్రేడ్ పవర్ ఎప్పటి వరకు కొనసాగింది? 1813. 1813 లో ఒక చట్టం వచ్చింది, చార్టర్డ్ యాక్ట్ 1813 అంటున్నాం. దీని ప్రకారం బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క ట్రేడ్ మోనోపోలీ పవర్ ఎండ్ అయ్యింది. ఎండెడ్ పార్షియలీ. ఓకేనా? ఎండెడ్ పార్షియలీ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ టు మినిమం, రైట్. ఆ విధంగా ట్రేడ్ మోనోపోలీ పవర్ కేవలం ఏ 2 బిజినెస్లకు మాత్రమే కల్పించబడింది? ట్రేడ్ విత్ చైనా అండ్ ట్రేడ్ విత్ టీ. రిమైనింగ్ అదర్ బిజినెస్ trade monopoly power of British East India Company has ended, which means any third person can come from England and trade with other business except trade with China and trade with tea. చైనాతో ఎవరైనా బిజినెస్ చేస్తున్నారంటే 1813 నుంచి కూడా కేవలం అది బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీనే ఉంటుంది. టీ బిజినెస్ లో కూడా ఎవరు ఉంటారు?
only British East India Company. Remaining, right, open to all entrepreneurs or enterprises. ఎవరైనా ఏ పారిశ్రామికవేత్త అయినా కూడా వచ్చి వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు. కానీ చైనాతో ట్రేడ్ మరియు టీ ట్రేడ్ లో మాత్రం స్టిల్ who are enjoying the power? British East India Company. Now coming to the point. For every 20 years there will be a Charter Act. After 20 years, what is the year? After 20 years, what is the year? 1813 తర్వాత 20 years అంటే ఏంటమ్మా? 1833. 1833 లో మరొక చార్టర్ యాక్ట్ వచ్చింది. సో చార్టర్డ్ యాక్ట్ 1833. చార్టర్ యాక్ట్ 1833 removed the trade monopoly power of British East India Company completely forever. Chartered Act 1833 removed the trade monopoly power of British East India Company forever. అంతే 1833 చార్టర్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది? ట్రేడ్ మోనోపోలీ పవర్ ని పూర్తిగా రద్దు చేసింది. కానీ పార్షియల్ గా ఎప్పుడు రద్దు చేసింది? 1813 లో. 1833 లో ఏమైంది? పూర్తిగా రద్దు చేసింది. చార్టర్డ్ యాక్ట్ 1833 ended the trade monopoly power of British East India Company completely forever. What it means? What it means? Up to 1833, British had the trade monopoly power in trade with China and trade with tea. But in 1833, these two are also ended. East India Company lost the trade monopoly power even in trade with China and trade with tea. And from 1833 onwards, any private person, any third person can come from England and invest in trade with China, even the trade with tea. So this is how the British East India Company trade monopoly power has ended completely forever in the year 1833 by means of an act called Charter Act. Remember, hope you got my point of discussion, everyone. అర్థమైందన్న అందరికీ? తలలు ఊపడం ఏంట్రా? ఆది మానవులు ఉండేవాళ్ళు. ఆది మానవులు అంటే రైట్ రామాపిథికస్, ఆస్ట్రలోపిథికస్, నియాండర్తల్, సెమీ ఎరెక్టేప్, హోమో హెబిలిస్, హోమో ఎరెక్టస్. These all are the human species or human races before the emergence of Homo sapien. Homo sapien is the present form of the human beings. Okay, before the emergence of Homo sapiens, right, the people comes under this what we call right Neanderthal, Australopithecus, Ramapithecus, like that. They don't know how to interact with others, and they just passing the signals like moving the head from left to right, from top to bottom, like that. Now you people are saying like the same thing. We are living in civilized society. We are having beautiful language. The method of interaction. We are having the culture, advanced culture. We are having sophisticated technology. But still we are moving the heads like this. How pathetic and miserable is it? We are living in a civilized society. ఒక నాగరిక సమాజంలో మనం బతుకుతున్నాం. మనకు భాష తెలుసు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉంది, అద్భుతమైన నగర జీవనం ఉంది, లిపి, భాష ఇవన్నీ మనకి తెలుసు. We are having these all things, but still we are moving the heads like this. How sad and bad. మాట్లాడాలి మీరు. Did you understand my point of discussion? Yes, and don't move like this. Okay, remember, we are in civilized culture. మనం ఒక నాగరిక ప్రపంచంలో బతుకుతున్నాం. We are having languages and we are knowing the best way of interaction, the best way of presenting the things. So why are you moving the heads? Okay, now coming to the point, everyone. This is about British East India Company, and this man James I sent two British envoys to the court of Jahangir.
Right, remember. James I. James I, the King of England, he sent two British envoys. Envoys means diplomats or what we call ambassadors of trade and commerce to improve the trade and commerce. రాయబారులు అంటుంటారు, లేదా వర్తకం కోసం వచ్చిన రాయబారులు. అలాంటి వర్తకం కోసం ఇద్దరు రాయబారులను పంపాడు. ఎవడు? జేమ్స్ I. అందులో మొదటివాడు ఎవడంటే రైట్ కెప్టెన్ హాకిన్స్. Captain Hawkins or William Hawkins. Captain William Hawkins. He arrived India in the year 1608 and he resided in India till 1611. 1608లో ఇండియాకి వచ్చాడు. 1611 వరకు ఇండియాలో ఉన్నాడు. ఎక్కడున్నాడు, ఎవరి ఆస్థానంలో ఉన్నాడు అని చర్చించుకుందాం. And the second British envoy to India was Thomas Roe. The second British envoy to India was Thomas Roe, and he resided in India from 1615 till 1619. Okay, this is the time period of the two British envoys sent by James I, a British king. Okay, and they arrived the court of Jahangir, a Mughal emperor. Right. They arrived the court of Jahangir, a Mughal emperor. There were two British envoys to India sent by James I, Captain Hawkins and Thomas Roe. Captain Hawkins and Thomas Roe. Captain Hawkins resided in the court of Jahangir from 1608 to 1611. Thomas Roe 1615 to 1619. Who sent them? Jahangir. Who was Jahangir? Mughal emperor. Jahangir was a Mughal emperor. Mughal Chakravarti. Jahangir ఆస్థానానికి ఎంతమంది బ్రిటిష్ రాయబారులు వచ్చారు? ఎంతమంది? ఇద్దరు వచ్చారు. ఎవరు వాళ్ళు? కెప్టెన్ హాకిన్స్. రెండో వాడు ఎవడు? థామస్ రో. Captain Hawkins and Thomas Roe. Okay. Did you write? Yes. Now, coming to the point. Right. Captain Hawkins and Thomas Roe. Remember, these two are very, very important envoys. Captain Hawkins visited the court of Jahangir, but his attempt was not successful in getting some remedy, in getting right the trading stations from Jahangir. But still, he convinced Jahangir in order to gain a first trading station of British East India Company was established at Surat in the state of Gujarat in the year 1608. But completely possessed by the British East India Company in the year 1613. Okay, so British వారి యొక్క తొలి వర్తక స్థావరం ఏంటి? What was the first settlement of British East India Company? Surat is located in the state of Gujarat. We discussed this in right. Hope you got my point of discussion, everyone. Right. British East India Company's first settlement in India is Surat. మనం చెప్పుకున్నాం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు. రైట్. ఎప్పుడు స్థాపించబడింది? 608. But Surat was gained by the British East India Company completely in the year 1613. So who was the Mughal emperor at the time? Right. Who gave Surat to the British East India Company? Jahangir gave. Who gave? Jahangir. Who was Jahangir? Mughal emperor. He was the son of the most celebrated rulers of Mughals.
అక్బర్. జలాలుద్దీన్ మహమ్మద్ అక్బర్. జలాలుద్దీన్ మహమ్మద్ అక్బర్ యొక్క కుమారుడే వీడు. వీడి అసలు పేరు సలీం. అసలు పేరేంటి? సలీం. అనార్కలి కోసం వెళ్ళిండు, నూర్ జహాన్ కోసం. సరే కానీ ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోండి, రైట్. జేమ్స్ వన్ భారతదేశానికి ఎవరికి పంపాడమ్మా? కెప్టెన్ హాకిన్స్ మరియు థామస్ రోను పంపాడు. ఎవరి ఆస్థానానికి పంపాడు? జహంగీర్. ఇప్పుడు మీకు క్రాస్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని వస్తుంటాయి. బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ స్థాపించే సమయంలో who was the queen of England? Was the queen of England at the time of the foundation of British East India Company? Elizabeth I. We discuss. Okay. And who was the king of India? Or Mughal emperor? No. British East India Company was founded in the year 1600 December 31st. At the time, Akbar was the king of Mughal Empire. Mughal Empire was the king of Mughal Empire. Akbar. Akbar ruled right from 1556 to 1605. So he was the king of Mughal Empire at the time of the foundation of British East India Company. Okay. But this man Jahangir came to power in the year 1605. Till 1627 he was the ruler of Mughal Empire. Okay. During the period of Jahangir, two British envoys came, but the British East India Company was founded during the period of Akbar. Remember, British East India Company ఏ మొఘల్ చక్రవర్తి కాలంలో స్థాపించబడింది? చెప్పండి అన్న. అక్బర్. రైట్. బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ స్థాపించే సమయంలో బ్రిటన్ రాణి ఎవరు? బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు? విలియం. William was the Prime Minister of England. So at the time of the foundation of British East India Company, Queen was Elizabeth, Prime Minister was William, and Mughal Emperor was Akbar. Akbar, remember. Mughal Emperor was Akbar. Next. Next, very important thing is headquarters of British East India Company. Right, now coming to the point, the headquarters of British East India Company. Right, what is this part? What is this part? What is this part? And what is this part? What is this part? What is this part?
What is this part? Huh? Deccan. Are you sure? Is Gujarat in Deccan? Is Bengal, West Bengal in Deccan? Is Gujarat in Deccan? Now what is this part? Indian Peninsula. What is it? Indian Peninsula. Surrounded by three sides of water. Right. In the west, Arabian Sea. In the east, Bay of Bengal. In the south, Indian Ocean. Am I correct? So this is peninsula, Indian Peninsula. You must understand these things at school level, right? Third standard, fourth standard, right? The meaning of island, but still you are thinking Deccan. So you are talking about a plateau. Plateau is an integral part of Indian Peninsula, but mainly see from Gujarat to this Bengal, we are having the coastal line. What is it? Coastal line, right? The highest coastal line is associated with the state of Gujarat, and the second largest coastal line is associated with the state of Andhra Pradesh, our state. Okay. Now coming to the point, British East India Company very cleverly, it took an intelligent step to establish three headquarters in the three cardinal directions of the Indian Peninsula. Right, it established, right, British East India Company established Calcutta as a headquarter in the east. Calcutta in the east, and Bombay in the west. Bombay in the west. And then Madras in the south. Madras in the south. See how intelligent step, how brilliantly, how cleverly the British East India Company took an intelligent step to establish the three headquarters in the three cardinal directions of the Indian Peninsula. Right. Calcutta in the east, Bombay in the west, and Madras in the south. And now coming to the point, right? Madras in the year 1639, from the year 1639 till 1641, Madras was founded by Francis D. Almeida Kadu. Francis D. Almeida was a Portuguese governor. We are talking about British East India Company. Francis Day. Who founded Madras? Who built the city Madras? Francis Day. And he also built a fort called Saint George in Madras. Francis Day also built a fort in Madras called Saint George. So Saint George Fort of British is located in which city of India? Madras. Who built Saint George Fort? Francis Day, a British officer. And Madras was developed from the grassroots level from 1639 to 1641. By whom? Francis Day. And how did he obtain or possessed Madras? Actually, Madras was an integral part of Vijayanagara Empire. Madras was an integral part of Vijayanagara Empire, and the last ruler of Vijayanagara Empire, Araviti dynasty's ruler, right, Venkatapati Raya III. మూడవ వెంకటపతి రాయలు పరిపాలించేవాడు. విజయనగర రాజైన మూడవ వెంకటపతి రాయలు పరిపాలించే సమయంలో his capital was Chandragiri. Chandragiri is located near Tirupati, integral part of Andhra Pradesh. Okay, so Venkatapati Raya was the ruler of Chandragiri, and Vijayanagara ruler
and his minister was Damerla Venkatadri Naidu. Damerla Venkatadri Naidu. Venkatadri Naidu, minister of Venkatapati Raya 3 was Damerla Venkatadri Naidu, right? At the time of the Francis Day, British officer possessing Madras from Vijayanagara Empire, right? Madras was an integral part of Vijayanagara Empire. The ruler was Venkatapati Raya III, and the minister of Vijayanagara Empire was Damerla Venkatadri Naidu. This man, Francis Day, went to the court of Venkatapati Raya III and met minister of the king, Damerla Venkatadri Naidu, right, to get Madras, to attain Madras. Remember, Madras అనేది ఎవరు నిర్మించాడమ్మా? మద్రాస్ అనే పట్టణాన్ని ఫ్రాన్సిస్ డే నిర్మించాడు. అక్కడ ఏ కోటను నిర్మించాడు? జార్జ్ కోటను నిర్మించాడు. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఈ నిర్మాణాలు జరిగాయి? 1639 నుంచి 41. హూ ఇస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ మద్రాస్? ఫ్రాన్సిస్ డే. అయితే మద్రాస్ ఎందులో అంతర్గతంగా ఉంది, ఎందులో అంతర్భాగంగా ఉందంటే విజయనగర సామ్రాజ్యంలో అంతర్భాగంగా ఉండేది. విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన చివరి రాజు ఎవరంటే వెంకటపతి రాయలు మూడవ వెంకటపతి రాయలు. ఈ మూడవ వెంకటపతి రాయల యొక్క మంత్రి ఎవరు? దామెర్ల వెంకటాద్రి నాయుడు, రైట్. ఫ్రాన్సిస్ డే మద్రాస్ ప్రాంతాన్ని పొందేందుకు గాను ఎవరి ఆస్థానానికి వెళ్ళాడంటే వెంకటపతి రాయల యొక్క ఆస్థానానికి చంద్రగిరికి వెళ్ళాడు. చంద్రగిరి తిరుపతి సమీపంలో వెళ్తే ఆస్థానంలో వెళ్ళి ఆ సమయంలో ఎవరిని కలిశాడు? మూడవ వెంకటపతి రాయల యొక్క మంత్రి అయిన దామెర్ల వెంకటాద్రి నాయుడును కలిశాడు. కలిసి దేన్ని పొందాడు? దేన్ని పొందాడమ్మా? మద్రాస్ పట్టణాన్ని పొందాడు. ఎవరి నుంచి పొందాడంటే విజయనగర రాజ్యం నుంచి పొందాడు. ఈ విధంగా మద్రాస్ పట్టణాన్ని పొంది దాన్ని అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేశాడు. హీ డెవలప్ మద్రాస్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్. ఓకే, ద క్రెడిట్ గోస్ టు ఫ్రాన్సిస్ డే, రిమెంబర్. అయితే మద్రాస్ ని బ్రిటిష్ వారికి ఇచ్చిన వాడెవరు? ఇచ్చిన విజయనగర రాజు ఎవరు? వెంకటపతి రాయ III. ఎవరి జోక్యంతో ఇది బ్రిటిష్ వారు పొందారు? దామెర్ల వెంకటాద్రి. హి వాజ్ ద మీడియేటర్ అండ్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ వెంకటపతి రాయ III, రైట్. దామెర్ల వెంకటాద్రి నాయుడు వల్లే ఇది జరిగింది కాబట్టి ఫ్రాన్సిస్ డే దామెర్ల వెంకటాద్రి నాయుడికి ఒక ఫేవర్ చేస్తూ దామెర్ల వెంకటాద్రి నాయుడు యొక్క తండ్రి పేరు చెన్నప్ప. ఏం పేరు? చెన్నప్ప. ఈ తండ్రి పేరైన చెన్నప్ప పేరు మీదుగా మద్రాస్ కి చెన్నపట్నం అని పేరు పెట్టాడు. ఏమని పెట్టాడమ్మా? చెన్నపట్టణం. రిమెంబర్, వాట్ వాజ్ ద అర్లియెస్ట్ నేమ్? వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ మద్రాస్? చెన్నపట్టణం. హూ నేమ్ చెన్నపట్టణం, రైట్? విచ్ సిటీ, రైట్, హ్యాస్ ద నేమ్ చెన్నపట్నం? Madras, right? Channapatnam after the name of Channappa, father of Damerla Venkatadri Naidu. Damerla Venkatadri Naidu తండ్రి పేరు మీదుగా మద్రాస్ కి చెన్నపట్నం అని పేరు ఇచ్చాడు. ఎవడు? ఫ్రాన్సిస్ డే. In the modern days, the Channapatnam became Chennai. In the modern days, the Channapatnam became what? Chennai. ఇప్పుడు ఏమని పిలుస్తున్నాం దాన్ని? చెన్నై అని పిలుస్తున్నాం. చెన్నై అనే పేరు రావడానికి రిమెంబర్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మద్రాస్ ఆఫ్టర్ ద నేమ్ ఆఫ్ చెన్నప్ప, ఫాదర్ ఆఫ్ దామెర్ల వెంకటాద్రి నాయుడు. దామెర్ల వెంకటాద్రి నాయుడు ప్లేడ్ a key role, vital role and a crucial role in getting Madras in the hands of British. బ్రిటిష్ వారికి మద్రాస్ రావడానికి కారకుడు ఎవడంటే దామెర్ల వెంకటాద్రి నాయుడు. కాబట్టి దామెర్ల వెంకటాద్రి నాయుడు మీద చాలా గౌరవంతో ఫ్రాన్సిస్ డే మద్రాస్ కి ఏమని పేరు పెట్టాడు? చెన్నపట్నం అని పేరు పెట్టాడు. ఎందుకు? దామెర్ల వెంకటాద్రి నాయుడు యొక్క తండ్రి ఎవరు? చెన్నప్ప. Okay, remember these things are very important. Remember, once again I will repeat here, Madras was built by Francis Day. Was the founder of Madras was Francis Day from 1639 to 1641, developed from the grassroots level, and he also built a fort in Madras called Saint George. ఇతడు మద్రాస్ ని గొప్పగా అభివృద్ధి చేస్తూ సెయింట్ జార్జ్ కోటను కూడా నిర్మించాడు. ఓకేనా? అయితే మద్రాస్ అనేది ఫ్రాన్సిస్ డేకి లేదా బ్రిటిష్ వారికి ఎలా వచ్చిందంటే ఈ వెంకటపతి రాయల యొక్క అధీనంలో ఉన్న మద్రాస్ ను
దామెర్ల వెంకటాద్రి నాయుడు యొక్క సహాయంతో దామెర్ల వెంకటాద్రి నాయుడు ఏమవుతాడు? మినిస్టర్ ఆఫ్ విజయనగర అంపైర్. దామెర్ల వెంకటాద్రి నాయుడు యొక్క సహాయంతో ఫ్రాన్సిస్ డే మద్రాస్ ని పొంది దాన్ని గొప్పగా అభివృద్ధి చేసి దానికి ఏమని పేరు పెట్టిండు? చెన్నపట్నం అని పేరు పెట్టిండు. చెన్నపట్నం ఎవరి పేరు మీదుగా వచ్చిందంటే దామెర్ల వెంకటాద్రి నాయుడు యొక్క తండ్రి అయిన ఫాదర్ ఆఫ్ దామెర్ల వెంకటాద్రి నాయుడు చెన్నప్ప పేరు మీదుగా దీన్ని ఏమని పేరు పెట్టారు? చెన్నపట్నం అని పేరు పెట్టారు. ప్రెసెంట్ దీన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం? ఇన్ ద మోడర్న్ డేస్ దిస్ ఇస్ నౌన్ యాజ్ చెన్నై. ఓకే, అర్థమైందా? వెరీ గుడ్, మంచి ఇంటెలిజెన్స్. మీరు ఇంత గొప్ప తెలివితేటలు కలిగిన పిల్లలు ప్రపంచంలో మరెక్కడ లేరు, రారు, రాబోరు. అంతేనా? మీరేంటండి లేట్గా వచ్చారు? Did you understand my point of discussion? Everyone? Yes. Who is the founder of Madras? When did Madras was established from the grassroots level? From 1641. Who built George Fort, St. George Fort at Madras? Francis Day. Francis Day attained the city Madras from Venkatapati Raya III. Venkatapati Raya was the ruler of and who was the minister of Vijayanagara Empire at the time, and who played key role, right, in the possession of Madras by the British? Damerla Venkatadri Naidu. Right, in favoring Damerla Venkatadri Naidu, what did Francis Day do? He gave the name Channapatnam to Madras after the name of Channappa, father of very good, wonderful, magnificent, marvelous, fantastic job you did. Okay, good. Now about the city Bombay. About the city Bombay. Actually, Bombay was the settlement of Portuguese. Originally, Bombay was whose settlement? Bombay was the settlement of Portuguese. Portuguese వారి యొక్క స్థావరం బాంబే. కానీ పోర్చుగీస్ యొక్క రాణి క్యాథరిన్ బ్రిగాంజా. పోర్చుగీస్ రాణి ఎవరు? ప్రిన్సెస్, పోర్చుగీస్ ప్రిన్సెస్ రాకుమార్తె క్యాథరిన్ బ్రిగాంజా. రైట్, married or weds or married Catherine Briganja marries or married British Prince Charles, British Prince Charles in the year 1661. Remember this, Portuguese Princess Catherine Briganja married British Prince Charles in the year 1661. Right. During the marriage between Catherine Briganja, Portuguese princess, and British Prince Charles, Catherine Briganja gave Bombay to Charles as a part of dowry. As a part of what? Dowry. Very, very important. Actually, Portuguese Princess Catherine Briganja married Charles, British Prince, in the year 1661. As a part of this wedding eve, Charles received Bombay as a part of dowry. వరకట్నంగా బాంబేని పొందాడు. ఎవరు పొందాడు? బ్రిటిష్ రాజు యువరాజు చార్లెస్ పొందాడు.
ఈ విధంగా పోర్చుగీస్ వారి నుంచి బ్రిటిష్ వారికి దౌరిగా వరకట్నంగా వచ్చింది ఏ ప్రాంతం? బాంబే. రైట్. లేటర్ బాంబే వాజ్ డెవలప్డ్ బై గెరాల్డ్ అంజీర్. Gerald Anjay. Who developed Bombay? Who is the founder of Bombay? In the year 1668, Gerald Anjir, A-U-N-G-I-E-R, Gerald Anjir developed Bombay from the grassroots level in the year 1668. And he received Bombay, Gerald Anjir received Bombay from John II, British Prince John II. చార్లెస్ తర్వాత వచ్చిన జాన్ గెరాల్డ్ అంజీర్ కి ఏ ప్రాంతాన్ని అప్పగించాడు? బాంబేని అప్పగించాడు. ఆ విధంగా బాంబేని అభివృద్ధి చేసిన వారు ఎవరు? గెరాల్డ్ అంజీర్. At the same time, Calcutta in the year 1619, Job Charnock, a British officer, Job Charnock developed Calcutta, right? Developed Calcutta. For this, he bought Sutanauti, Kalikata, right, and Govindapur. These three villages are merged and amalgamated to form the city Calcutta. Right. Job Charnock in the year 1690, a British officer, Job Charnock bought three villages from Mughals. Who bought three villages from Mughals? Job Charnock. In the year 1690, Job Charnock bought three villages from Mughals. What are the three villages? Sutanauti, Kalikata, famous for Kali temple, Kalikata, and Govindapur. These three villages are amalgamated. Amalgamated means merged to form which city? Calcutta. Present Calcutta. Kolkata. Present దీన్ని ఏమంటున్నాం? కోల్కతా అంటున్నాం. So this is the history of the three headquarters of British. What are the three headquarters of British? Madras in the south, right? Bombay in the west, and Calcutta in the east. Remember. Hope you got my point of discussion, everyone. Okay. అర్థమైందమ్మా అందరికి? మళ్ళీ తలలు ఊపుతారు. So who is the founder of Madras? Who is the founder of Bombay? Job Charnock. Gerald Anjir. Who is the founder of Calcutta? Job Charnock. Okay, Job Charnock bought three villages to form Calcutta, the city, present Kolkata. Right, the three villages were amalgamated or merged to form a new city, that is Calcutta. Okay, then Bombay was possessed by Gerald Anjir from John
2. John 2 inherited Bombay from his father, from his ancestor, Charles. And Charles possessed Bombay as a part of dowry. Dowry. In a wedding eve, he married Catherine Briganja, Portuguese princess. Right. Originally, Bombay was the trading station or settlement of Portuguese. Right. As an integral part of dowry, this man possessed Bombay, and later that was inherited by John II, and John II had given this to an officer called Gerald Angel for the further development. This is how Bombay was developed by Gerald Angel. Remember, so these are the three headquarters of British. Next, French East India Company. Side heading. French East India Company. Is a public enterprise. Public enterprise. What is it? Public enterprise or public or government undertaking or government company. Which company? Government company. Which comes under government. Which government? French government. Right. Right. Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste Colbert, the Prime Minister of France. Prime Minister of France. And then Louis, King of France, had founded this company. They founded this company. The Prime Minister of France, Jean-Baptiste Colbert, and the King of France, Louis. Who is he? Louis, not Louis. Louis. That's it. Yes, silent. Louis founded this company. So that's the reason. This is a government-based company. What is it? Public sector company, not private sector. But remaining all companies are private companies. British East India Company, right? Portuguese company, then Dutch East India Company, Danish company. All companies are private sector companies, except French East India Company. French East India Company is a public enterprise. Remember, what is French East India Company? Is a public enterprise. And what about the other companies? Private companies. Remember, this is very, very important, and sometimes you will get the questions from this zone. Odd one out. Which of the following is the odd one out? British East India Company, French East India Company, Dutch East India Company, Portuguese company. What is it? French East India Company. Why this is odd one out? This is public enterprise, but remaining all companies are very good, very good, nice. And let us see. The company's first headquarters is Surat in Gujarat. Even British headquarters is also Surat in Gujarat. Company's first headquarters is Surat, Gujarat. Right. Then Mahe from Kerala. Mahe from Kerala. Then Karaikal from Tamil Nadu. Right, Tamil Nadu. Pondicherry. Right, Puducherry or Pondicherry. Right.
Okay, then Machilipatnam. Machilipatnam from Andhra Pradesh. Then Chandranagore from West Bengal. Right, Chandranagore from West Bengal. These all are the trading stations of or settlements of French East India Company. Settlements of French East India Company. ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క స్థావరాలు ఇవన్నీ. మొదటి స్థావరం ఏంటి? సూరత్. ప్రధాన స్థావరం ఏమిటి? పాండిచ్చేరి. మనం ఈ టేబుల్లో కూడా ఇచ్చాను నేను దీనికి సంబంధించిన సమాచారం. ఫస్ట్ సెటిల్మెంట్ అండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్. రైట్. అండ్ దేర్ సెటిల్మెంట్ ఫ్రమ్ కేరళ ఈజ్ మాహే. దేర్ సెటిల్మెంట్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు ఈజ్ కరైకల్. Right. What is the headquarters of French East India Company? Pondicherry. Remember, Pondicherry. Actually, Pondicherry was under the control of the Muslim ruler Sher Khan Lodi. Sher Khan Lodi. He was the governor and the Muslim ruler of Pondicherry. And Pondicherry's original name was Valikondapuram. What is the original name of Pondicherry? Valikondapuram. Valikondapuram was the original name of Pondicherry. Okay. And Valikondapuram possessed by a French governor. Martin. Francois de Martin. A French governor possessed Valikondapuram from Sher Khan Lodi, and he bought this originally. Right. Oka French governor Francois de Martin ane French governor Valikondapuram ane ప్రాంతాన్ని ఎవరి నుంచి కొనుగోలు చేశాడు? షేర్ ఖాన్ లోడి అనే ముస్లిం పాలకుడు నుంచి, ముస్లిం నవాబ్ నుంచి కొనుగోలు చేశాడు. Valikondapuram was the original name of Pondicherry. Okay. Right. Francois de Martin bought Valikondapuram from Sher Khan Lodi in the year 1673 and developed in the year 1674. He bought the city in the year 1673. This is not city, this is a village, Valikondapuram. And Valikondapuram was later developed by Francois de Martin in the year 1674. Who was the founder of Pondicherry? Question. Francois de Martin, French governor Francois de Martin. Francois de Martin was the founder of Pondicherry. What was the original name of Pondicherry? Valikondapuram was under the control of Muslim Nawab. Was he? Sher Khan Lodi. Right. Whose headquarters was Pondicherry? French East India Company's headquarters. Okay. Right. Pondicherry was built in the year 1674. Bought in the year 1673. 1673 లో కొనుగోలు చేసి వలికొండాపురంని దాన్ని అద్భుతమైన నగరంగా పాండిచేరిగా డెవలప్ చేశాడు. ఎవరమ్మా? ఫ్రాంకోయిస్ డి మార్టిన్. Right. Now the two important companies of Europeans in India, one is British East India Company, other one is French East India Company. And here the struggle started between the two companies in India, not only in India, throughout the world, causing the wars, Anglo-French wars, citing Anglo-French wars. There are 3 wars fought between British and French. How many wars? 3 wars. First Anglo-French war, second Anglo-French war, third
Anglo-French wars. In Indian context, the wars are known as Carnatic wars. Carnatic wars. Where is Carnatic located? Carnatic located in, what is the capital of Carnatic? Not Karnataka. Karnataka అని చెప్పలేదు నేను. Carnatic. Carnatic is a place located in Tamil Nadu. Tamil Nadu with the capital Arcot. What was the capital of Carnatic? Arcot is located in the state of present Tamil Nadu. We are not asking about, I am not asking about the state Karnataka. This is Carnatic kingdom. Capital is Arcot. Like Nizam kingdom, capital is Hyderabad. Okay. Carnatic is the venue of this war. So Anglo-French wars venue in India is Carnatic. So Anglo-French wars in India are also known as Carnatic wars. Carnatic is the venue for the wars between British and French. Carnatic wars were fought between British and French. The question will come like this. Carnatic wars were fought between British and French. Right? No one asked the question, Anglo-French wars fought between. Easily can answer. Everyone can answer easily. Anglo-French war means British and French. But the question comes like, Carnatic wars are fought between British and French. Right? Carnatic is the venue of the wars. Carnatic is the venue of the wars. So Anglo-French wars are also known as Carnatic wars in India. Okay. Right. Carnatic. The word has derived with two words, Karai and Natik. Karai and Natika. Karnatika. Karai plus Natika. Karai means shore. Shore. Natika means dance. The dance which is performing in the seashore region. Seashore region. Shore ante enti తీరం. కర్ణాటిక్ అంటే తీర ప్రాంతంలో చేసే నృత్యము అర్థం. Shore dance. Carnatic, the word derived from two Tamil words, Karai and Natika. Karai means shore. Natika means dance. Shore dance. What is the meaning of Carnatic? Shore dance. తీర ప్రాంతంలో ప్రదర్శించే నృత్యము. తీర ప్రాంతం అంటే సముద్ర తీరం. Shore dance. Okay. Now coming to the point, how many Anglo-French wars are fought? 3. First Anglo-French war, second Anglo-French war, third Anglo-French. First Carnatic, second Carnatic, and third Carnatic. Okay. Side heading, first Carnatic war or first Anglo-French war. Side heading pettukondi. First Anglo-French war. మొదటి ఆంగ్లో-ఫ్రెంచ్ యుద్ధము. దీన్ని ఏమంటాం? ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్. మొదటి ఆంగ్లో-ఫ్రెంచ్ యుద్ధము. దీన్నే మరొక పేరుతో మొదటి కర్ణాటిక్ యుద్ధము అంటాం. ఓకేనా? మొదటి కర్ణాటిక్ యుద్ధము, ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్. సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకున్నారా?
or first Anglo French War. First Anglo French War. From 1746 to 1748. The war was fought between British and French from 1746 to 48. First, any war in the world, you must understand three aspects of this war. Three aspects of the wars, or three parts of the war. Number one, cause. Number two, course. Number three, conclusion. Three C's: cause, course, and conclusion. Cause of the war, course of the war, and conclusion or climax of the war. Conclusion means end of the war. Okay. So first is cause of the war. What was the cause? కారణం ఏంటి? మొదటి కర్ణాటిక యుద్ధానికి కారణం ఏమిటి అనేది మనం చూద్దాం. ఓకేనా? కాజ్. కాజ్ ఈజ్ నాట్ ద నేషనల్, బట్ it is the root cause associated with the first Carnatic war is international one. And what was the international cause? Austrian War of Succession. What is it? Austrian War of Succession. Austrian War of Succession. ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధము కారణమైంది. మొదటి కర్ణాటిక యుద్ధానికి లేదా మొదటి ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ యుద్ధానికి కారణమైన సంఘటన ఏమిటి? ఆస్ట్రియన్ వార్ ఆఫ్ సక్సెషన్. ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధము. తెలుగులో చెప్పాలంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు, ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధము. ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధం, ఆస్ట్రియన్ వార్ ఆఫ్ సక్సెషన్. వినండి, ఇక్కడ ఆస్ట్రియా ఎక్కడుంది? ఆస్ట్రియా ఎక్కడుంది? మన రాజమండ్రికి కాకినాడకి మధ్యలో ఉంది. ఎందుకురా ఇలా తయారవుతున్నారు? యూరోప్ లో ఉంది అది. భూమండలం మీద ఉంది సార్ అని చెప్పకండి. యూరోప్. ఏ ఖండంలో ఉంది? యూరోప్. సి. ఆస్ట్రియా ఇస్ అన్ యూరోపియన్ నేషన్. యూరోప్ లో ఉంది. ఆస్ట్రియా రాజు ఎవరంటే చార్లెస్ 6. ఎవరమ్మా రాజుగా ఉన్నాడు? చార్లెస్ 6 రాజుగా ఉన్నాడు. దేనికి? ఆస్ట్రియాకి. రైట్. కానీ ఆస్ట్రియాను కొల్లగొడదాం, ఆస్ట్రియాని ఆక్రమిద్దామన్న తపనతో పక్కనే ఉన్న మరొక రాజ్యము రష్యా. ఏ రాజ్యము? ఏది? రష్యా కాదు, ప్రష్యా. ఏంటి? పర్షియా కాదు, ప్రష్యా. చెప్పండి. వెరీ గుడ్, వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. రైట్. ఆస్ట్రియాను ఆక్రమిద్దామన్న తపనతో ప్రష్యా రాజు ఫ్రెడరిక్. ఎవరమ్మా? Frederick, Prussian king Frederick wanted to conquer which kingdom? Austrian kingdom. He is a Prussian ruler. Frederick wanted to conquer Austrian kingdom. He was always eyed upon Austria as its economic and political aspects is very, very important and too strong. That's the reason he was always eyed upon Austria. Right.
he wanted to usurp the power over Austria, and by deposing the Nawab, or by deposing the ruler Charles VI, చార్లెస్ సిక్స్ ని హతమార్చి అంతమొందించి ఆస్ట్రియాని ఆక్రమిద్దామని ఎవరు ఆలోచిస్తున్నాడు? ఫ్రెడరిక్, ప్రష్యా రాజు ఆలోచిస్తున్నాడు. సో ఈ విధంగా ఫ్రెడరిక్ అనే వాడికి మరియు చార్లెస్ సిక్స్ అనే వాడికి మొదటి నుంచి ఘర్షణ జరుగుతోంది. దేనికోసం ఘర్షణ జరుగుతోందంటే చార్లెస్ సిక్స్ రాజ్యమైన ఆస్ట్రియాను ఆక్రమిద్దామని ప్రష్యా రాజు ఫ్రెడరిక్ కోరుకుంటున్నాడు. కానీ 1740లో దిస్ మ్యాన్ చార్లెస్ సిక్స్ వాజ్ డైడ్ న్యాచురల్లీ. 1740లో చార్లెస్ సిక్స్ మరణించాడు. ఆడు బకెట్ తన్నేశాడు. ఎవడో చెప్పండ్రా? చార్లెస్ సిక్స్ మరణించాడు. ఏ సంవత్సరంలో? 1740లో. మరణిస్తే ఫ్రెడరిక్ ఆస్ట్రియా నాది అని ప్రకటించాడు. ఆస్ట్రియా ఇస్ మైన్. హూ డిక్లేర్డ్? Frederick. Soon after the death of Charles VI in the year 1740, Frederick announced that Austria is mine. Austria is an integral part of Prussia, he declared. But Charles VI had a bold daughter, bold and gold daughter. And his bold daughter was Maria Theresa, not Mother Teresa. Maria Theresa, the daughter of Charles VI. And the daughter of Charles VI, Maria Theresa, wanted to usurp the power, and she wanted to enjoy the power of Austria, and she became the empress of Austria. ఆస్ట్రియాకి ఎవరు వారసురాలు అయింది? తండ్రి మరణానంతరం చార్లెస్ సిక్స్ మరణానంతరం వారసురాలు ఎవరైంది? తన యొక్క కుమార్తె అయిన మేరియా తెరిసా అయింది. కానీ అది నాది అని ఎవరు ప్రకటించుకున్నాడు? ఫ్రెడరిక్. ఇప్పుడు ఫ్రెడరిక్ కి వర్సెస్ మేరియా తెరిసాకి మధ్య ఏం జరుగుతుంది? వార్ జరుగుతుంది. ప్రషియన్ రూలర్ ఫ్రెడరిక్, రైట్, he wanted to usurp the power, right? So he fought with Maria Theresa, daughter of Charles VI, in the Austrian War of Succession. Who involved? Frederick. Frederick wanted Austria, so he involved in the Austrian War of Succession. But as per the succession, as per the hereditary, Maria Theresa inherited Austria and she became the empress. And now the British supported Maria Theresa, while the French supported Frederick. French supported Frederick and British supported Maria Theresa. That is why both British and French are under war. Maria Theresa ki Frederick ki madhya జరగాల్సిన యుద్ధం చివరికి బ్రిటిష్ వారికి ఫ్రెంచ్ వారికి మధ్య రాజేసుకుంది. ఓకేనా? అంటే బ్రిటిష్ వారు మేరియా తెరిసాకి మద్దతు ఇచ్చారు, రైట్. ఫ్రెంచ్ వారు ఎవరికి మద్దతు ఇచ్చారు? ఫ్రెడరిక్ కి మద్దతు ఇచ్చారు. వీరి మధ్య ఘర్షణ మొదలైంది, రైట్. బోత్ ఫ్రెంచ్ అండ్ బ్రిటిష్ స్టార్టెడ్ ద వార్. దిస్ వార్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ వార్ 1. మొదటి ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ యుద్ధము అంటాం. మొదటి ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ యుద్ధానికి కారణం ఏమిటి? ఆస్ట్రియన్ వార్ ఆఫ్ సక్సెషన్. వాట్ వాస్ ద రూట్ కాజ్ of the first Carnatic War or the first Anglo-French War? What was the root cause? Austrian War of Succession. Austrian War of Succession. Are you noting down? What's your name? Assalamu alaikum. Kaif al-hal? Say alhamdulillah. खैरियत से? खैरियत से? खैरियत हो क्या? कैसे हो पूछ रहा हूँ. ओके, वेरी गुड. वेयर यू फ्रॉम? राजमंड्री आपका. गुड. क्या पढ़ रहे हो आप? इंटर सेकेंड. सो व्हाट इज योर एम्बिशन? यस, बिजनेस. आप बिजनेस करना चाहते हो? गुड, वेरी गुड, नाइस. Yes. What can I do for you?
Okay. Yeah, please sit. You are also student. Okay. So you are a disciple of this KALAM IAS, right? Okay. Where did you come from? Dhavaleshwaram. Did you know the history of Dhavaleshwaram barrage? No. Sir Arthur Cotton? Ah, very good. So what are you studying? BTech. Very good. Nice. Nice meeting you. And yours? Okay. Good. So we are discussing about the first Carnatic War. Right. What was the cause associated with the first Carnatic War? Austrian War of Succession. Austria Varasatva Yuddham Karanamayindi. Right. What is Austrian War of Succession? The ruler of Austria was Charles VI. He died in the year 1740. Soon after his death, Frederick wanted to capture Austria and he declared Austria is mine. But Charles VI had a daughter, Maria Theresa. Maria Theresa became the Empress of Austria. So the war fought between Frederick and Maria Theresa. Here British supported Maria Theresa and French supported Frederick. So British and French both are under war called First Anglo-French War or the First British-French War. So this British-French War or the First British-French War or the First Anglo-French War is also known as the First Carnatic War. Is also known as First Carnatic War. Carnatic is a place located in the state of Tamil Nadu. Correct? Tamil Nadu is the location for Carnatic state with the capital Arcot. We discussed Arcot. What is Carnatic? How did the word Carnatic has derived? You, please. You stand up. No, not you. Yes. How did the word Carnatic has derived? How did the word Carnatic has derived? Very good. It is shore dance. A big round of applause. Good. Nice. Right. The venue of Anglo-French War in India is Carnatic. Carnatic is located in the state of Tamil Nadu. We discussed about. Okay. Now the war was started in Austria in Europe. Austria is located in Europe. Okay. The war was started in Austria, Europe, between British and French. British and French. The war started between the two companies, French East India Company and British East India Company. Right? What type of a company was French East India? Public enterprise. Why this is public enterprise? The entrepreneurs of these companies are Prime Minister of France, Jean-Baptiste Colbert, and the King of France, Louis. We discussed these things. Okay. So they had their capital. They put their capital in the company. That's the public enterprise. While the British East India Company is private company. That is private company. Right. Who invested the highest capital in British East India Company? John. So the moniker or what we call nickname of the company is John Company. Otherwise, Merchant Adventures. Exactly. Next. See here. So we understood the cause of the first Carnatic War, and now the course of the war is very important. The course of the war. Yuddha Gamanam ela jarigindi. Yuddha Gamanam. See, when it comes to India, so the winds of the first Carnatic War or the Anglo-French War, right? The winds of Anglo-French War flow towards India from Austria. ఆస్ట్రియాలో ప్రారంభమైన యుద్ధం యొక్క పవనాలు ఎటువైపుకు వీచాయి?
ఇండియా వైపుకు వీచ్ అయ్యాయి. అండ్ ఇన్ ఇండియా దెర్ ఇస్ a state or a kingdom called Carnatic. Carnatic is the colony of both British and French. Carnatic is the colony of both British and French. వినండి, ఎక్కడో ఆస్ట్రియాలో యుద్ధం మొదలైంది. ఆస్ట్రియన్ వార్ ఆఫ్ సక్సెషన్ కారణం అని చెప్పుకున్నాం. ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధం. ఆ ఆస్ట్రియాలో మొదలైన ఈ యుద్ధం యొక్క పవనాలు ఎటువైపుకు వీచాయంటే ఇండియా వైపుకు వీచాయి. ఇండియాలో ఉన్న బ్రిటిష్ మరియు ఫ్రెంచ్ వారు అక్కడ మన వాళ్ళు కొట్టుకుంటున్నాం, ఇక్కడ కూడా మనం కొట్టుకోవాలి అని యుద్ధాన్ని ప్రారంభించారు. ఒకరి మీద ఒకరు రాళ్ళు రువ్వుకున్నారు, ఒకరి మీద ఒకరు పడి కొట్టుకున్నారు. ఆ విధంగా బ్రిటిష్ మరియు ఫ్రెంచ్ వారి మధ్య ఏ యుద్ధం మొదలైంది? మొదటి ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ యుద్ధం. దీన్ని ఇండియాలో ఏమని పిలుస్తున్నాం? కర్ణాటిక్ యుద్ధం అంటున్నాం. బికాస్ the venue of this war is Carnatic. What is the venue of the first Anglo-French war in India? Carnatic. Carnatic is a kingdom present located in the state of Tamil Nadu with the capital Arcot. We discussed. Capital is Arcot. Carnatic state is also known as Arcot. Okay. The war was started between British and French from 1746 to 1748. The war being fought between British and French in Carnatic state. Okay. Here, the governor of France in India was the governor of France in India. Don't say it's duplex. Duplex is a house. Triplex, duplex is a house. It is duple. Say duple. Duple. You say? You. Not you. Yeah. Duple. Yeah. Gutle kaadu. Yes. Okay. Remember. Right. Is the French governor Duple. The time the French governor was Duple. What was the headquarters of British in the south? The question goes to, I will call upon you, Sirisha. May I know your name? Yours. Turning back. You. Yeah. Huh? Big round of applause. Very good. Your name is? Mahasri. Very good. Nice meeting you. Please sit here. Now coming to the point. The headquarters of British in south is Madras. Everyone knows the headquarters of British in the east is Calcutta. We already discussed. Right, when it comes to the west is Bombay. We already discussed the historical evidences and the chronology of making the three important headquarters of British in India: Madras, Bombay and Calcutta. And the founders too we discussed or not? Cheppandi. Who is the founder of Madras? Francis Day. Who is the founder of Bombay? Gerald Anjeer. Who is the founder of Calcutta, present Kolkata? Job Charnock. Yes, these are very, very important things. And now coming to the point, and the war was started between British and French in the state of Carnatic with the capital Arcot. And this Carnatic state is located in the Tamil Nadu present. Okay, the war was started between British and French. Immediately, the governor of France, the powerful governor of France, Duple conquered Madras. Duple conquered what? Madras, the headquarters of British. British వారి యొక్క ప్రధాన స్థావరమైన మద్రాస్ ను ఆక్రమించాడు. ఎవరు? Duple. చెప్పండి గట్టిగా. Duple conquered Madras. Duple conquered Madras from British. Madras ఎవరి యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్? బ్రిటిష్ వాళ్ళది. దిస్ ఫ్రెంచ్ అండ్ బ్రిటిష్ హ్యాడ్ కాన్ఫ్రంటేషన్ ఆర్ రైవల్రీ. ఇద్దరి మధ్య శత్రుత్వం ఉంది, యుద్ధానికి దారి తీసింది. మరి ఈ యుద్ధంలో డూప్లే ఏం చేశాడంటే బ్రిటిష్ వారితో పోరాడి
మద్రాస్ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించేశాడు. మద్రాస్ని ఆక్రమించేసి బ్రిటిష్ వారిని తరిమేశాడు. నెక్స్ట్, బ్రిటిష్ వర్ అవుస్టెడ్ అండ్ ఎక్స్పెల్డ్ ఫ్రమ్ మద్రాస్. బ్రిటిష్ వర్ ఎక్స్పెల్డ్ ఫ్రమ్ మద్రాస్. మద్రాస్ నుంచి తరిమివేయబడిన ఈ బ్రిటిష్ వారు పక్కనే ఉన్న కర్ణాటక ప్రాంతంలోని ఆర్కాట్ వద్దకు వెళ్ళారు. ఆర్కాట్ రాజధానికి వెళ్ళి ఆర్కాట్ ప్రాంతానికి నవాబుగా పనిచేస్తున్న ఒక నవాబు ఉన్నాడు. అతడి పేరే అన్వర్ ఉద్దీన్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద నవాబ్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఆర్ ఆర్కాట్? ఆర్కాట్ నవాబ్ గా ఎవరున్నారు? Anwaruddin. A Muslim Nawab was the king of Arcot or Carnatic, Anwaruddin. Now the British, soon after defeating in the hands of Dupleix, French governor, right, after defeating, they went to Anwaruddin, the Nawab of Carnatic or Arcot, for asylum. For what? Asylum. Asylum means, what is the meaning of asylum? Asylum meaning is they became homeless, they became hopeless, and they became helpless, right? Once they expelled and ousted from Madras. Who captured Madras? Dupleix, French governor, captured Madras, and he expelled British from Madras. Madras was the headquarters of British. British వారి యొక్క ప్రధాన స్థావరం అది. ఇక మద్రాస్ నుంచి తరిమేశాడు. ఎవరిని? బ్రిటిష్ వారిని. ఎవరు? డూప్లే, ఫ్రెంచ్ గవర్నర్. అయితే వెంటనే బ్రిటిష్ వారు నిరాశ్రయులైపోయారు. నిరాశ్రయులైతే హోమ్లెస్, అంటే షెల్టర్ లేదు వాళ్ళకి. అలా నిరాశ్రయులైన ఈ బ్రిటిష్ వారు మద్రాస్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళారంటే కర్ణాటక రాజధాని అయిన ఆర్కాట్ ప్రాంతానికి వెళ్ళారు. దే వెంట్ టు ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ కర్ణాటక, ఆర్కాట్, అండ్ దే కాంటాక్ట్, దే రీచ్ అవుట్ అన్వరుద్దీన్. దే రీచ్డ్ అవుట్ అన్వరుద్దీన్. అన్వరుద్దీన్ వద్దకు వెళ్ళి, ఓ రాజా, మేము బ్రిటిష్ వాళ్ళము మద్రాస్ ప్రాంతంలో ఉన్న మా యొక్క ప్రధాన స్థావరాన్ని డూప్లే అనే ఫ్రెంచ్ గవర్నర్, అత్యంత కిరాతకుడు, దుర్మార్గుడు, దాన్ని ఆక్రమించేసి మమ్మల్ని అక్కడి నుంచి తరిమేశాడు. సహాయం కోసం మిమ్మల్ని అర్థించడానికి నిరాశ్రయులైన మేము ఆశ్రయం కోసం మీ వద్దకు వచ్చాము అన్నాడు. ఎవరి వద్దకు వెళ్ళాడంటే ఆశ్రయం కోసం? అన్వరుద్దీన్ వద్దకు వెళ్ళాడు. అన్వరుద్దీన్ వద్దకు వెళ్ళి, మాకు ఆశ్రయాన్ని ఇవ్వండి, మా ప్రాంతాన్ని మాకు ఇప్పించండి, మా మద్రాస్ ప్రాంతాన్ని మాకు వెనక్కి వాపసు ఇప్పించండి అని అడిగాడు. ఎవరు అడిగారు? బ్రిటిష్ వాళ్ళందరూ కలిసి అడిగారు. ఎవరిని? చెప్పండి అన్న. అన్వరుద్దీన్ అడిగారు. అన్వరుద్దీన్ మాట ఇంట్లో వాడి భార్య వినదు, ఇంకా వీడేం వింటాడు? అన్వరుద్దీన్కి వాడు నవాబ్ అని ఇప్పటి వరకు తెలియదు. ఈ బ్రిటిష్ వారు వెళ్ళి, రైట్, షహన్షాయే కర్ణాటక అన్నారు. కర్ణాటక ప్రాంతానికి చక్రవర్తులారా, మీరు చక్రవర్తి అయిన మీరు మమ్మల్ని రక్షించాలి. మా ప్రాంతాన్ని ఎవరు కాజేశాడు? డూప్లే కాజేశాడు, ఆక్రమించేశాడు. మా ప్రాంతాన్ని మళ్ళీ వాపసు ఇప్పించగలగాలి. మీరు గొప్పవారు, శక్తి సంపన్నులు అంటూ వాడిని పొగిడారు. పొగడడం బ్రిటిష్ వారికి అలవాటు, పొగిడితే పడిపోవడం భారతీయులకు అలవాటు. అందుకే పడిపోయి మొత్తం కోల్పోయారు మన భారతీయులు. ఎవరికి? బ్రిటిష్ వారికి. డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీని తీసుకొచ్చింది బ్రిటిష్ వారు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ సెవరల్ పాలసీస్ లైక్ రింగ్ ఫెన్స్ పాలసీ, సబ్సిడరీ అలియన్స్, doctrine of lapse, and divide and rule. The four policies made British super paramount power not only in India, throughout the world. And British created sun never setting empire in the world. Sun never setting empire. So sun never sets on British empire. What it means? Wherever you go, you can find British empire on British soil. వాట్ ఇట్ మీన్స్? రవి అస్తమించిన సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించారు. ఎవరు? బ్రిటిష్ వారు. రవి అస్తమించిన సామ్రాజ్యం అంటే, రవి అంటే అబ్బాయి పేరు కాదు, మీరు వాళ్ళ వైపు చూడకండి. రవి మీన్స్ సూర్యుడు. రవి అస్తమించడంటే అర్థం ఏంటంటే, ఒకవేళ భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం అంతమైంది అనుకున్నాం, భారతదేశంలో సూర్యుడు అస్తమించడం, అదే సూర్యుడు అమెరికాలో కూడా
సామ్రాజ్యం ఉంటుంది. అలా అంత పెద్ద సామ్రాజ్యం ఎవరిది? బ్రిటిష్. దాన్ని ఏమంటాం? సన్ నెవర్ సెట్టింగ్ అంపైర్, రైట్? సన్ నెవర్ సెట్స్ ఆన్ బ్రిటిష్ అంపైర్. అంత గొప్ప సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించారంటే బ్రిటిష్ వారి యొక్క తెలివితేటలు మామూలు కావు, అద్భుతం. మీరు గమనించారో లేదో, వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్? Indian Peninsula. Peninsula means surrounded by three sides of water. Bay of Bengal in the east, Arabian Sea in the west, and Indian Ocean in the south. We are familiar with this, is it? See, British had headquarters in the east is Calcutta. British had Bombay in the west. British had Madras in the south. So the three cardinal directions of the Indian Peninsula, they had the headquarters. This is the strategy of British. Unlike the other Europeans, they had the headquarters in three directions of the Indian Peninsula. Why? Yeah, of course, for trade. If any hurdle comes while trading with India, the Eastern world, if any hurdle comes, then they can use navy. They can use immense power of navy in the wars. Bombay. So this idea was not there in the minds of French, Portuguese, Danish, and Dutch. British had taken an intelligent step to have the strategic location for founding their headquarters, each at Bombay, Madras, and hope you got these things. Yesterday we discussed for a lengthy period of duration, but still you are performing Monorath. I don't know how far is it correct. You should speak out, raise your voice. Okay. What was the cause or root cause associated with the first Carnatic War or the first Anglo-French War? Austrian War of Succession. Austria వారసత్వ యుద్ధం. ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధం ఎవరు మరణం తర్వాత మొదలైంది? చార్లెస్ VI, the king of Austria. Right? The war was fought between Maria Theresa and Frederick. And Frederick was supported by French, while British assisted Maria Theresa. Okay, so British and French. Originally, the war started between Frederick and Maria Theresa, Austrian empresses Maria Theresa and Prussian Frederick. But British supported Maria Theresa, and while this French troops supported who? Frederick. So British and French were under war, and the winds of the war flown towards India. Okay, right here the British and French colonies are located in the Carnatic state, which is located in Tamil Nadu. Right, that is the current location. Okay, so in the Carnatic region, the wars are started between British and French, causing Anglo-French rivalry in India. Which rivalry? Anglo-French rivalry or Anglo-French wars, British and French wars. And this war in the Indian context is known as Carnatic War. What is it? Carnatic War. Why Carnatic? The venue of the wars between British and French. What? In Carnatic. Carnatic అనేది ఒక వెన్యూ అయింది, వేదిక. ఏ వార్స్ కి? బ్రిటిష్ కి, ఫ్రెంచ్ కి. And now this French governor Dupleix, powerful French governor Dupleix conquered Madras and expelled British from Madras. And the British went to Anwaruddin for asylum. For what? Asylum. And they asked assistance, and they asked asylum. They asked for asylum or shelter. At the time, Anwaruddin says, I will save you. నేను మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను. I will save you from the attacks of Dupleix, and I will give you your headquarters
Madras from the control of Duplay or French. And immediately this man Anwaruddin waged a war with Duplay. Waged a war with Duplay in the year 1746 in the Battle of Shantom. In the Battle of Shantom, 1746. The Battle of Shantom. Shantom is located near Madras in the state of Tamil Nadu. Shantom. Original name is Saint Tom. Saint. Saint means a British saint or what we call European saint. Saint Tom or Shantom. In the year 1746, Shantom war was fought between Anwaruddin and Duplay, but Anwaruddin was defeated outrightly in the hands of Duplay. Anwaruddin was defeated in the hands of Duplay. Anwaruddin was defeated in the hands of Duplay. శాంతం యుద్ధంలో అన్వరుద్దీన్ ఎవరి చేతుల్లో పరాజితుడయ్యాడు? Duplay చేతుల్లో పరాజితుడయ్యాడు. Now coming to the conclusion, end of the war. That is very important. This is the course of the war. Next, end of the war or conclusion. End of the war or conclusion or climax of this war. The war was ended with a treaty called, treaty means an agreement, an official agreement. Treaty of Aix-la-Chapelle. The Treaty of Aix-la-Chapelle in the year 1748. The Treaty of Aix-la-Chapelle was held between British and French. British and French. Aix-la-Chapelle is a place located in Europe, Germany. In Germany. Aix-la-Chapelle is a place located in Germany, and there was an agreement between British and French. And this agreement was concluded with a treaty called Treaty of Aix-la-Chapelle. Right. Some important provisions of the treaty. Provision number 1. Both parties shall maintain pre-war status quo. Both parties shall be maintained pre-war status quo. Both parties shall be maintained pre-war status quo. And the conquered territories shall be returned to the respective holders. Conquered territories shall be returned to the respective holders. Remember, these two are the important provisions of the Treaty Aix-la-Chapelle. Right. So, మొదటి ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ యుద్ధానికి కారణం ఏమిటి? ఆస్ట్రియన్ వార్ ఆఫ్ సక్సెషన్. రైట్. మొదటి ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ యుద్ధంలో పాల్గొన్న ఫ్రెంచ్ గవర్నర్ ఎవరు? Duplay. రైట్. బ్రిటిష్ వారికి మద్దతుగా వచ్చిన కర్ణాటక నవాబ్ ఎవరు? Alauddin కాదు, Anwaruddin. Then what happened in the war of Shantom, the battle of Shantom? Anwaruddin was defeated in the hands of Duplay. Right. The war was ended in the year 1748 by means of a truce called Treaty of Aix-la-Chapelle. And what are the important provisions of Aix-la-Chapelle? Both parties shall be maintained pre-war status quo. What are the both parties? British and French shall be maintained what? Pre-war status quo. What is pre-war status quo? Pre means before. Post means after. And now coming to the point, pre-war status quo means, right, what would be the situation before the starting of any war?
యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద పీస్ అండ్ ట్రాంక్విలిటీ. శాంతి ఉంటుంది. ఎంతటి శాంతి సంయమనం ఉంటుందంటే యుద్ధానికి ముందు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది వాతావరణం చూస్తే గమనిస్తే, అవునా? యుద్ధం మొదలైందంటే శాంతి అంతమై అశాంతి ఏమవుతుంది? అశాంతి. ఇప్పుడు ఈ యుద్ధం, ఈ సంధి ఏం చెప్తోందంటే బోత్ బ్రిటిష్ అండ్ ఫ్రెంచ్ షల్ బి మెయింటైన్ ప్రీ-వార్ స్టేటస్ కో. యుద్ధానికి ముందు ఏముంటుంది? పీస్ ఉంటుంది. యుద్ధం జరిగితే ఆ పీస్ ఏమవుతుంది? అంతమైపోతుంది. ఓకేనా? మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది, విధ్వంసం అవుతుంది. సో అందుకే బోత్ పార్టీస్, యుద్ధం ఎలాగో జరిగింది, ఇప్పుడు మీరిద్దరు ఏం పాటించాలంటే శాంతి సంయమనాన్ని పాటించాలి. బోత్ బ్రిటిష్ అండ్ ఫ్రెంచ్ మస్ట్ అడాప్ట్ అండ్ మస్ట్ ఆప్టెడ్ అండ్ మస్ట్ మెయింటైన్ పీస్ అండ్ ట్రాంక్విలిటీ. ఓం శాంతి ఓం. సింపుల్ థింగ్ చెప్పాలంటే ఓం శాంతి ఓం అంది. ఏ ట్రీటీ? ఎక్స్లాషన్. ఇప్పటి వరకు మీరు పోరాడుకున్నారు, విధ్వంసాన్ని సృష్టించారు, వినాశనాన్ని సృష్టించారు. ఇక యుద్ధం వద్దు, శాంతి ముద్దు. ఏమొద్దు? యుద్ధం వద్దు, ఏమో ముద్దు? శాంతి ముద్దు అని ఏ ట్రీటీ చెప్పింది? ఎక్స్లాషన్. రెండవది, కాంక్వర్డ్ టెరిటరీస్ షల్ బి రిటర్న్ టు ది రెస్పెక్టివ్ హోల్డర్స్. ఆక్రమించిన ప్రాంతాలను తిరిగి హక్కుదారులకు అప్పగించాలి. అవి ఎవరివైతే ఉంటాయో వారికి వాపస్ ఇచ్చేయాలి, తిరిగి ఇచ్చేయాలి. ద కాంక్వర్డ్ టెరిటరీస్ షల్ బి బ్యాక్ టు రెస్పెక్టివ్ హోల్డర్స్. అంటే ఇప్పుడు మీరు గమనించండి జాగ్రత్తగా. ఈ యుద్ధంలో డూప్లే దేన్ని ఆక్రమించాడు? మద్రాస్ని ఆక్రమించాడు. మద్రాస్ వాజ్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్, చెప్పుకున్నాం మనం, మద్రాస్ వాజ్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ వారి హెడ్ క్వార్టర్స్ ని ఫ్రెంచ్ గవర్నర్ అయిన డూప్లే ఆక్రమించేశాడు. ఓకేనా? దెన్ రైట్, they were expelled. All British men were expelled from Madras and they went to Anwaruddin. They reached out Anwaruddin for asylum. Right? Anwaruddin fought with Dupleix in the Battle of Santom. He was also defeated in the hands of Dupleix. Okay na? Then Anwaruddin's Muslim army and British army, right? They met and they planned to conquer Pondicherry. Pondicherry was the headquarters of French. See, both British and Anwaruddin, they planned to conquer Pondicherry and they successfully conquered Pondicherry. Their attempt was successful in the conquest of Pondicherry. So here what happened in the course, right? Madras was the headquarters of British, was conquered by the French governor Dupleix, and Pondicherry was the headquarters of French, were conquered by the British with the help of Anwaruddin. Right? ఒకరి హెడ్ క్వార్టర్స్ ని మరొకరు ఆక్రమించుకున్నారు. ఏ యుద్ధంలో? మొదటి ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ యుద్ధంలో లేదా మొదటి కర్ణాటిక్ యుద్ధంలో. దెన్ వాట్ వుడ్ బి ద సీన్? రైట్, ద ట్రీటీ ఆఫ్ ఎక్స్-లా-చాపెల్ insisted, right, it proclaimed that the conquered territories shall be returned to the respective holder. According to this treaty, right, the conquered territories, Madras shall be given to the British and Pondi shall be given to the French. దీనికోసమా ఇంత తన్నుకున్నారు, ఇంత విధ్వంసం సృష్టించుకున్నారు? చివరికి ట్రీటీ ఏం చెప్పింది? ఓం శాంతి ఓం, ఆక్రమించిన ప్రాంతాలను తిరిగి ఇచ్చేయండి అన్నారు. దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్. రైట్, మద్రాస్ was given back to the British and Pondi ఏం కావాలి? బ్రేక్ కావాలనా? కత్తి పెట్టి యుద్ధం చేశారా మీరేమన్నా? ఒకేసారి 100 మందిని పంపు, షేర్ ఖాన్ లెక్క తక్కువ కాకూడదు, పెరిగినా పర్లేదు అంటూ, మణిబంధం బహిర్ముఖం అంటూ ఒకేసారి 3 బాణాలు సంధించారా? యుద్ధం చేసి 100 మందిని చంపి అలిసిపోయి మాకు బ్రేక్ కావాలా అన్నట్లుంది మీ వాళ్ళకం చూస్తే.
అట్లా తయారయ్యారు మీరు. జాతిరత్నాలరా మీరందరూ. మీ యొక్క తెలివితేటలు అయితే నోబెల్ లెవెల్లో ఉంటాయి. మీ యొక్క నటనా కౌశల్యం ఆస్కార్ లెవెల్లో ఉంటుంది నటన. మీకు విడివిడిగా అవార్డులు కాదు, రెండు కలిపి ఇవ్వాలి. నోబెల్లో నో, ఆస్కార్లో స్కార్. నో స్కార్ అనే కొత్త అవార్డు ప్రయోగించాలి మీకోసం. సరే, హ్యావ్ ఎ షార్ట్ బ్రేక్ and our episode will be continued later. Thank you.